Hei og velkommen. Jeg heter Jostein Rensel. Jeg heter Jorunn Lossius. Og jeg heter Martin Aarflot. Og i denne episoden så skal vi snakke om tannkirurgi. I tidligere episoder så har vi snakket om de andre formene for kirurgi som Mercy driver med. Ortopedi, fjerning av ansiktsvulster, brannskader og slike ting. Har du lyst til å se noen av de programmene, så kan du gå inn på nettsiden vår, så vil du finne alle episodene liggende der. De ligger også på YouTube-kanalen vår. I denne episoden så skal vi også treffe en pasient som heter Samba. Han er 56 år, altså 3 år eldre enn meg, og han har hatt leppe-ganespalte hele livet. Så du kan tenke deg hva slags stigma og problemer han har opplevd gjennom et langt liv med det. Så skal vi treffe en frivillig som heter François, som er tannlegelærling i Guinea. Der har Mercy i samarbeid med et universitet bygget opp en tannlegeklinikk som vi skal se litt mer om. Så velkommen til Mercy Magasinet. I denne episoden så skal vi få møte en ny pasient, Samba fra Senegal. Det er en 56 år gammel mann, og han ble født med leppespalte. Og i vestlige land så er det sånn at er du født med leppe- og ganespalte, så får du hjelp veldig tidlig. Du opereres kanskje i løpet av de første månedene, i hvert fall innen et år, så har du fått den kirurgien du trenger, og vil ikke plages nevneverdig med de utfordringene. Men Samba han måtte altså leve 55 år med sine plager før han fikk hjelp. Men når han først fikk hjelp, så ble resultatet utrolig bra. Bare se her. Nandu ningarde ne adona tin wuri de ne chasani adudi yetati chasan yoye yetati yoni yetango karanda ni rew yi kam de yalatka ko netunu ko mosnu de ngoni sahat ne tulin tan do tulni do ay ngi dar tunu ye der de hubba nor de kras hede jaguri ngani gottan ni de an gondata Joinan din, dinanni gaobat. Dini gai arndar tin ari. Na Allah khurtana shohran ye thonu kan ko kuzuhro ye tan go suhro. Ande wando akida. Anani. Wando akida ko ner yogi no fire, ner faino. Tagan yogi fire. Sekan gette yere nyede. Aseke so ngar sera toni di. Na dum ner yogi den fire. Wallahi tay tan ner fire ko no. When I met Samba, what particularly struck me about him was that he had this intrinsic sense of self-worth despite everything that he'd been through. He was so engaging. He wanted to tell you his story. He wanted to know more about you, and he wanted to interact with everyone around him. I was like, this is someone that, you know, if I just came and you were the only person I operated on, I'd be a happy man. I don't mean that lightly, you know, I kind of think to myself, this guy's been sitting around for 55 years waiting for someone to come along and help him with his lip, or maybe even never imagining it could have happened. The irony is that in places like Australia, you operate on children 1 year of age. By 1 year of age, most cleft lips will have been repaired. So you come to a place like Senegal and it's like you meet someone who's 56 years old who's got an unrepaired cleft lip, and it's just like, wow, you know, how did this happen? How did you get to this age? But it does, it's common, and from what the Lancet Commission tells us, there's 5 billion people out there who can't access care and safe, timely, affordable surgery. I mean, that's a massive thing, and I think, you know, we're humans. His worth doesn't change just because I did a cleft lip repair, right? So with his personality in particular, he can now be him.
Yang kan yang fit, yang kan you, yang kan fit. And outcome also good that he's feeling handsome now. Well, I Dari nak bu kan. Dari bu saya sam. Saya je lom ko nena. Ia sang gawaan ni. Han yu ni wakalem. Samne ndo ni netin no. Ia wan tahu jalan cek tahu tahu no. Ia dia tak boleh tan nak jaga. Dia hendak ia sam tu jalan kaman bertebar kabar sam rai. Dan ni akhir dalam berminit. Kalau ini orang kan ini kedua. Kunya ya akhiran kan. Jadi kira garal program. Allah tikari orang. Vi sier ofte i Mercy-ships at vi gir håp, smil og muligheter til mennesker. Og nettopp smil, da betyr det at man har god munnhygiene. Og i Afrika så er det ikke alltid at det stemmer. Jeg har tannverk, du har sikkert hatt tannverk, Martin. Det er et stort problem. Ja, og tannverk i Norge er jo en liten sak. I de landene der vi jobber, så er det mange som dør av infeksjoner i munnen. Jeg har hørt historier om folk som kommer for å få trekt en tann, og så følger liksom en tann på hver side av den infiserte tann, og en bit av kjeven med i samme røske. Så det er mye smerte som utholdes over lang tid, og ved dårlig hygiene så kan man få infeksjoner i munnen. Det er kort vei til hjernen, folk får hjernebetennelser, folk får blodforgiftning og dør, så det er et stort problem. Og derfor så har Mercy-ships jobbet egentlig mesteparten mye i de siste årene på land på dette her, for det å trene tannlegestudenter, det er veldig viktig. Vi skal se en video som går litt i dybden på dette, og det begynner egentlig med en frivillig historie med Dr. David tilbake til 2012, første gang han kom til Guinea. Og så er det i 2018, så ser vi hva vi har i dag. Så ta en titt på denne. And so actually in 2012-13, right after I graduated dental school, I joined Mercy-ships, and just by chance I was here in Tannkirurgi, so I did the whole field service, about 10 months working as a dentist on the dental team, seeing a lot of patients every day. I mean, I gained a lot of experience, met a lot of awesome people, but we would just continue seeing patient after patient after patient after patient after patient after patient, right? The line never stopped, just kept growing and growing and growing, right? And so you start looking at this problem, especially when you've been doing it for 10 months. There's some foundational principle that you're not hitting here, because why is that line growing? If the need is that much, why is the need that much? That experience with Mercy-ships in 2012-13 really got me interested in expanding and understanding and trying to learn more of how to affect the dental system here in Guinea. That was the start of how I got here. Why I'm here now? You wake up every day, and if this is the place you're supposed to be, you stay there. That's it. We decided to do our dental program at the dental school. So initially we just renovated the space. They allowed us to use a room for our normal Mercy-ships dental program. And then during the field service, the dean at the time asked if we could incorporate some of the students into our program so they can get some experience in clinic. And that was kind of the birth of how we really started forming a true partnership with the university and the dental department. The reason we have started focusing more on dental education here in Guinea is you notice there's a huge problem with the health workforce gap. In the US, we're used to one dentist per 2,000, 3,000, 5,000 people. You go to some African countries, you're at 1 per 1 million. And so that is the issue that you have, is you can't even really start talking about dental
being functional and developed and be able to treat the population, because you don't even have a health workforce to start that conversation. If you don't have dentists in country, you can't provide dental treatment. Okay? You cannot have dentists in country unless you have a dental school. So that is the big focus of why we're here at the dental school. The problem was because of resource constraints in the department, they were having more problems with the clinical training experience side for the students. Parce qu'au cours de notre formation, on n'avait pas du tout suivi des formations pratiques. C'était littéraire. You can have 50 dentists, but if they don't have the experience in clinic, if they don't have the experience with patients, you're going to graduate a lot of dentists. You're going to have a great improvement in health workforce to population. But the problem is, functionally, it's not going to make a difference for the actual true need for the population. If anything, it puts the population even more at risk if these are not well-trained dentists, because then they might start doing procedures that they don't fully understand, or they're not fully qualified for, or they're not fully trained for. Il y a eu une de mes tantes qui a eu une douleur dentaire. Nous sommes partis à l'hôpital, mais l'extraction a été très difficile. D'accord? Elle est revenue à la maison avec des morceaux de racines. Quelque temps après, ça s'est infecté. Plusieurs temps en fait, ça s'est infecté, ça s'est transformé en cellulite, une extraction. Donc, j'ai vu ça comme une chance pour moi de venir suivre la formation afin d'être prêt pour pouvoir aider la population. Car on dit plus souvent, celui qui ne vit pas pour servir ne sert à rien. Donc c'est ce qui me motive beaucoup plus. We have more students that want to come in than we can handle. And that's not due to the personnel here, it's due to the actual physical space for training. So we are expanding the dental school by creating a clinical training center, right? And that's doubling the amount of dental chairs, along with tripling, quadrupling the amount of dental radiology areas, and then we'll be tripling, quadrupling the size of the dental simulation space for students. You know, and those are kind of the areas we've seen over these past 3-4 years that make the biggest impact of improving the clinical skills for students. Donc, je pense que pour moi, c'est déjà une bénédiction divine que nous ayons eu l'opportunité de développer le département à ce point. Je pense que pour moi, c'est plus qu'une joie, c'est un rêve qui se réalise. Through this journey and pathway with the dental school, we realized that they were lacking specialists in specific areas in the fields of dentistry. Nous avons longtemps souffert des difficultés du manque d'enseignants spécialistes. So currently, Mercy Ships has an agreement with a dental school in Morocco that offers specialization training. That agreement allows us to place Ghanaian dentists, and we specifically chose dental students that spent time with Mercy Ships in their training. And what this agreement states is it gives them access to a 4-year specialty program at the university in Morocco. And once they're completed, the agreement states that they are to return to Guinea and they will become the teachers here at the dental school. C'est une première, mais en tout cas dans ma carrière, c'est la première fois que je vois ce type de partenariat pour les spécialistes. Et j'espère que ce partenariat ne s'arrêtera pas. Ça va tout changer. Ça va tout changer parce que là, on n'a pas tellement de spécialistes. On n'en avait pas dans certains domaines carrément du tout. You very rarely find a group of people like that are willing to dedicate and work hard and focus and do whatever is necessary to make big changes in themselves, to make big changes for the school, and also have that understanding that everything they're doing is going to make a big change for the Guinea dental system. On est conscient vraiment de ce qui nous attend demain. Ça, c'est une grande responsabilité.
Je veux travailler dur parce que la seule manière de les remercier, c'est de travailler dur, rentrer au pays et servir. J'ai hâte de terminer cette formation et rentrer chez moi, partager la formation que nous avons reçue ici. Parce que le besoin est là-bas, on connaît les besoins, on connaît les problèmes, je pense qu'on sera les solutions. Ce sont des médecins dentistes absolument formidables. Ils ont une volonté d'apprendre, une soif d'apprendre et ils sont vraiment très sérieux. Je pense qu'ils seront les bons profils pour être de bons professeurs dans le futur. Dr David a inculqué en nous la force, le courage d'apprendre. Il nous a fait rêver. Il m'a permis de savoir que les études, ce ne sont pas seulement d'être intelligent, mais par contre, c'est d'être endurant et courageux. Ça a déjà changé notre mentalité de voir notre profession. Ça nous a donné le goût d'avancer. Ça nous a donné le goût d'aller plus loin. Il a été à la base d'un tournant qui a vraiment impacté ma vie. Parce que nous aussi, avec tous les conseils qu'il nous a donnés, on va essayer de se battre. On va se battre pas pour nous seuls. On va se battre pour la Guinée. On va se battre pour faire rayonner la santé bucco-dentaire en Guinée. C'est pourquoi à chaque fois, chaque jour que je prie pour Mercy et Dr David. Je prie pour eux pour qu'ils puissent davantage avoir les moyens pour aider les gens démunis et voilà, je vais pleurer. In Mercy Ships, we do anything we can for the patients, no matter what. No matter who they are, no matter where they come from, no matter what religion they are, no matter what tribe they're from, we put our resources for that surgery to be successful and they get the best care possible, which not only includes the surgical care, but also just having nurses and people around them, supporting them, loving them, caring them, treating them well, treating their family well, treating their caregivers well, hugging them, playing with them, singing with them, laughing with them, crying with them. All those type of things go into why Mercy Ships as an organization is successful with our direct medical services, our direct surgical services. So then if you're looking at how are we going to support medical professionals in Africa, wouldn't you use the same approach? And that's what we're trying to reproduce here. The same stuff that you see when you walk onto the ship. I want someone to walk into Gumal and say, hey, something is different here. I can't understand what it is. That is the number one thing people say about Mercy ships. I walked onto that ship and something is different here. I cannot explain it, but something is different here. And I hope someone walks into this clinic, into this school and says, hey, something is different here. That will be my measure of success. Da vi så heldige at vi har fått med oss Karin I studio. Og Karin, hva for noe spennende har du lyst til å dele med oss I dag? Jo, I dag har vi plukket fram en video med Gambias helseminister, Dr. Lamate. For 20 år siden så møtte han Mercy Ships. Og det ble faktisk avgjørende for hans valg av yrke. Han bestemte seg der og da for at han ville bli kirurg. Og når Global Mercy lå til kai I Dakar, Senegal, for å hjelpe 2 nasjoner, både Senegal og pasienter fra Gambia, da var han instrumental I det arbeidet. Bare ta en kikk på videoen her. Her snakker han om hvorfor det så viktig med sikker kirurgi. Many of our countries really do not have all the resources to do what we need to do. That is the fact, because medical services are expensive. We cannot get all the equipment that are needed. We do not have all the skilled people who are needed to provide this service. So Mercy Ship comes to fill in those gaps. That is why Mercy Ship is so important.
when we realized the scope of cases they were doing, the alleviation of the suffering of the people. That was very instrumental in myself making up my mind to become a surgeon, to help alleviate suffering of humanity. If a person has challenges in walking, a young child, first of all, cannot play with the peers. They are unlikely to go to school. For people who have some facial lesions, their self-confidence disappears. They don't want to be in public. People also stigmatize them. So by removing those tumors, these people regain their confidence. They are able to socialize. They are able to walk. And of course, it's life-saving. So it has a rippling effect in the individual's life, in the community, and in the family's life. This is a drill. This is a drill. Un jour, alors que j'étais un jeune enfant, ma mère souffrait d'une dent carriée. Elle est allée à l'hôpital pour se faire soigner. Cependant, l'infirmière n'a pas effectué l'extraction correctement, laissant la bouche de ma mère gonflée. En Guinée, il est très difficile pour mon peuple d'avoir accès aux soins de qualité dont il a besoin. Même s'ils peuvent trouver un médecin, ils ne peuvent souvent pas payer le traitement. Je me suis demandé combien il y avait de dentistes en Guinée. Comment les gens peuvent-ils accéder à de meilleurs soins? Je voulais participer à ce changement. À ce moment-là, j'ai su que je voulais devenir dentiste. Je me réveille à 5h30 tous les matins pour aller à la clinique dentaire. Je ne peux pas être en retard. Il me faut 2h30 pour y aller. Mais j'aime mon travail. Ce n'était pas toujours facile d'apprendre à l'école. Il y avait beaucoup de cours de théorie. Mais il n'y avait pas moyen de mettre en pratique ce que nous apprenions. Je connaissais les dents, mais je ne les ai jamais touchées ou travaillées. Comment étais-je censé fournir les meilleurs soins à mon pays sans une formation adéquate? Il y a 3 ans, tout a changé. Mercy est associé à mon université pour développer une clinique dentaire où je pourrais développer mes compétences. Ils ont installé un laboratoire de simulation où je pouvais m'entraîner à effectuer des procédures. J'ai eu accès aux dernières technologies et équipements de soins de santé. J'ai participé à un apprentissage en ligne avec des professionnels de différents pays. Et finalement, j'ai commencé à fournir aux patients de vrais soins sous supervision. Maintenant, j'aide à gérer la clinique par moi-même. C'est tellement gratifiant de pouvoir dire avec confiance, je suis dentiste. Je suis prêt à avoir un impact et à bien servir mon peuple. Mais diriez-vous à renforcer le système de santé? Du har sikkert hørt oss snakke mye denne høsten her om at vi skal bemanne 2 sykehusskip. Så vi trenger altså så veldig mange flere mennesker enn det vi tidligere har hatt behov for. Kanskje nærmere 4000 mennesker, mellom 3000 og 4000 mennesker trenger vi hvert år til å melde seg på
slik at vi klarer å operere og ha 2 sykehusskift I full drift. Så jeg vil at du skal gå inn på hjemmesiden vår. Hvis du kanskje ikke spesielt har en tanke om at du kan være med på et skip, kanskje du kjenner noen, kanskje du har en nevø, kanskje du har en onkel, du har en sønn eller datter, spre budskapet. Vi trenger mange frivillige. Jeg sikker på at livet til de som kommer på et skip ikke blir det samme. Det jeg så sikker på. Og du inne på hjemmesiden vår, så kan du også registrere deg som bønnepartner. Gjør du det, så gleder vi oss til å sende deg en sånn fin Mercy Ship-kopp, der det står «La oss sette himmel og jord I bevegelse. Husk å be for Mercy Ships». Inne på hjemmesiden kan du også signe deg opp for å motta Mercy Magasinet. Her finner du mye bra aktualitetsstoff, pasienthistorier, historier fra frivillige og mye annen bra informasjon. Så vil vi si takk for følget denne gangen, og på gjensyn.